Всем привет, дорогие друзья, с вами Cthulhu. Продолжаем проходить Cthulhu. Безумную игру. Блять. Это я в настройках так. Загрузить игру. Книжная лавка. Так. Книжная лавка. Игра 7. Интересно, сколько вообще я выиграл этой игры. Эта игра короткая, походу. Игра, наверное, 12, наверное, будет. Плюс она еще, походу, линейная. Да, так оно и есть. Игра линейная. То есть проходить ее. Полный. Where's the... Через братьев благодаря указаниям, когда я оказался в безымянной книжной лавке. Убежище любите или тут те недавно кто правда да взработанный интересно кому где продается. Хуй его знает. Да, книга. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Это, походу, наверное, наркотизм повышается. Поэтому, а не медицина. Медицина. Что по медицине? Хует мне. 9 оп. Блять. Психологию, блять, повышал. Что сохранились у меня навыки? Сейчас сохранились, я, блять, ее повышал. Так. Идем дальше. Это, блять, рисунки, блять. Не понять, какие нахуй. Какие-то кораблики, блять. Эта книга не менее подробная и наглядная, чем первая. Еще на хирургическом вмешательстве, блин, пороках развития моторных нарушениях. Медицина. Повысилась. Так. Что здесь? The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Blavatsky и их участники приравнивают истину к религии. Книга Зиана, блять. Тибетский текст религии в основу философии. Политического движения, основанной Леной Блаватской в конце. Бла-бла-бла. Оккультизм повышен. Медицинские конспекты, том 3. Всего несколько лет назад практикующий врач мог использовать достижения современной науки. В книге после писали доказывают, что это большая
Больше невозможно восстановить. То там около 10 не находишь. Мне не цена. Ну, оккультизм, медицина тоже, кстати, неплохо. История острова Раутер, том 2. Колонии. Ладно, пусть. Ой. История, блядь, нихуя ничего не дает. Так. Тут есть какой-то предмет. Справа начни по анатомии вскрыть книга первая. Название этой книги полностью отражает ее содержание, приведено подробно. На иллюстрации человеческой анатомии метода вскрытия. Для чтения нужны сильные нервы или свойственные врачам безличие. Медицина. Профессионал по медицине я стал. Профессионал. Оккультизм. Оккультизм хуёвничает, блядь. Тут какой-то предмет есть. Так. What happened here? Сменная книжная лавка. Книга. 4. Блять, не обязательно читать. Время, блядь, тратить на эту хуету. Заглянем в настоящий мир. Where did they break in from? Чем с самого начала. Blood. Seems like amateur work. Дилетант. Получается, он взломал дверь. Так, Someone tall left this footprint. A man, probably. Так. Пошел. Что он держит-то? Книгу какую-то. Походу важную книгу держит. This burglar seems to be rather clumsy. Ну, уши. Там какой-то долбак, нахуй. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Что за животное-то? Ебать, нихуя себе животные, блядь. Какие-то, блядь. Ну, крысы-то видно, блядь. А вот это что за хуйня, блядь? Что за насекомые, блядь? Какие-то, блядь, жуки, блядь, хуй пойми, блядь, кто это даже. Гибриды тараканов какие-то, блядь, животные. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Потому что он дал. What the? Charles Hawkins? Charles Hawkins. What's happening to Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Что-то за хуйня. Нихуя, блядь, видите? Грозное яблоко видно. Два грозных яблока видно. Ой, видите? Блядь. Sarah Hawkins helped hide something in the safe.
Ну, блять, отбрасывает отсюда. Так. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Могу обратно возвращаться. Так, ладно. Головоломка, блядь, сейфом. Надо найти какой-то ключ, какой-то код, блядь, от сейфа. Так. Зеленый вопрос горит. Это... Ну, тут ничего нету. Может, здесь что есть? Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Может, тут какой-то код есть, этот ключ с знаком старших. Единственное, что может защитить твой разум, это цилиндрический медальон на тяжелой цепи. Сотни лет назад в нем были выгравированы звезда и ветка, которые должны отражать силы древних. Все указывает на то, что у прошлого владельца кипрского торговца антиквариата медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, совпадает с датами поездки Хокинса и Кавер. Непонятно, знает ли он объяснение незначительного артефакта. Попробую это узнать. Хуй его знает. Точно новая улика, правда, ключ. Ну, блять, про сейф я ничего нового не узнал из этой папки, блядь. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. О, давай почитаем. Кажется, здесь спрятана страница, кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная последняя надежда в том, что мои тирай, пусть все еще пребывают в этой реальности, тогда их можно найти здесь. По глобальному уровню нужно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Так. Следующее сообщение очень важно. Кто бы не читал эти строки, если оно обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моими самыми ценными ништяками, лежит в моем сейфе. Подсказки комбинации содержатся на трех цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в критическом слове. Ну, ёбаный в рот, нихуя себе. Острота ума. Каждый цилиндр пронумерован. Где искать эти цилиндры? Хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствие разума, но беспорядок наслаждения воображения. Я сам почитаю упорядоченный хаос, но должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Так ясно. Если вдруг по какой-то случайности человек героический гений сравнится с моим интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его дать содержимое на хранение моему коллеге профессору Мексиканского университета армии Тиджу. В этом сейфе хранится не только краткое сообщение полного объема легальных знаний, но и оружие слишком опасно, чтобы попасть в плохие руки. Это в чем сейфе гранатомет какой-то или пулемет. Прикольный гранатомет, блядь, взять и ходить там всех расстреливать.
Здесь ты сможешь оценить опасность, которую представляет, и поступить должным образом. В любом случае, меня уже не будет. Я не смогу не помочь или не пострадать. Это есть. Не, заебись, если там в этом сейфе будет, блять, лежать какой-нибудь, блять, автомат, блять. Так хотя бы даже пистолет, какой-нибудь маузер. И уже игра уже с этой головы превратится в шутан. В шутер. Было бы тогда, блять. Интересно, блять, и намного лучше играть. Arkham editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Тут комбинация не вижу, блядь. Arkham editions. Never heard of them. Том 3. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Never heard of them. Книгах комбинаций точно нет. Он сказал, блядь, их искать в каких-то цилиндрах, блядь. Где эти цилиндры, блядь, еще взять? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Два цилиндра, а надо три цилиндра, где еще третий? A kind of chalice. Это чаша такой, очень старая, вроде бы сделана золотая каша, настоящим драгоценными камнями, кажется, верхней рубины складывается в какой-то узор сапфирной рубины. Вот тут красный цвет. Опять спиздить, продать его. Интересно, почему, блять, вор, блять, не взял этот кубок, нахуй? Ну что, только книга интересовала, блять, богатство пол. За него, блять, на рынке неплохо бы дали, блять. На рынке, или, блять, это... В ювелирной лавке, нахуй. Их неплохо бы заплатили. Блять, рубины, блять, сапфиры, блять. За не рубины до сапфира, блять. Things are not looking good. Положение печальное. Да. Положение очень печальное. Так. А вот здесь, здесь можно прослушать цилиндр. Так. Ну вот первый. Эти красные капли, словно драгоценные камни, лежат неподвижно. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Я нихуя, блядь, не понял, блядь. В чем тут подсказки? Так. А в сейф там какой код-то? С каких значений-то? От 0 до... Так, от 0 до 9 идет, да? Ну, от 0 до 9 все идут. Ясно. Так, надо еще раз прослушать запись. От 0 до 9, значит, так.
And these red rocks, Эти like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Так, ну, красные драгоценные камни. Красные драгоценные камни есть. The chalice of knowledge. Надо просто, наверное, тут посчитать, как... Ну, как я, блядь, думаю, хуй знает, как... Чё разработчик, блядь, придумал, блядь, в этой игре. Ну, драгоценные камни только на этом, как он говорит, красные. Ну, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять получается. Ну-ка, сейчас отсюда начну. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, походу. Блять, я уже запутался, сука, надо. А вот об этой вырезке смотреть. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да, пять. Пять камней. Так, получается 5. Так, его знать правильно. Так, давай второй послушаем. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Тут про шахматную доску. Вот она, шахматная доска. Не. Тут, короче, или 4, или 3. 3. Короче, 4, 3. Должно быть. Наверное, Талина, скорее всего, блин. Мне так кажется. Так, она пусть 3 будет. Так, ну посмотрим, что Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. 9-й том. Так, 9-й том. Что это такое? А, это, блядь, масло. Красили новую лампу, чтобы светировать. Так, а вот. What did Drake say about this collection? 9-й том, походу. Сборник стихов. 18 лет. И с чем мне это поможет, нахуй? Тут, блядь, ни комбинации, ничего, только код написанный. Раз, два, три. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Почему-то 8. А вот. Может 9 просто? Давайте попробуем. Так. Да ёб твою мать.
5. Это она, блядь, стара, блядь. Хуёво встала, ну ладно, хуй с ним. Так 5, 3 на шахматной доске. 3 на шахматной доске. Так и 9. 9, да. 5, 3, 9. 539 получается. Вот, смотри. Да, блядь, умный нахуй. Сука. Блядь. Да, блядь, это не первая часть, нахуй. Вот там сейф лежит, нахуй. Хуй его сломаешь. Хуя книга какая-то. Версайдский институт, ебать. Безмянным книжной лавке признал, если ты взлом, за попытку взлома снижаться пользоваться. Плюс открыл сейф киноторговцев, нужно там книгов или против человеческой кожи, и преодоление увлекания детектива на книгу базу. В чужом теле. Разум оказался в чужом теле, блин. И опять этот институт ебучий. Опять этих пипанутиков слушать всю кругу. Опять заново, опять в этот институт, блин, походу опять ебучий статус будет, наверное. Может быть, в интереснее, может быть, на этот раз нет людей, надо будет прятаться от монстров. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Very well. I'll examine him. Тут баба иначе. А это я, блядь. Ничего хуёво. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch, slightly sticky.
So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations, and this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Ну, блядь, боевые пальник. Ну, что, блядь, не доктор, сука. Доктор, это какой-то, блядь, не маньяк, а больше садист какой-то, блядь. Если я бы пришел бы, ну, как он бы, его ебальник разбил бы очки, бы затолкал бы в одно место, нахуй, и руки бы отрубил, чтобы не занимался, нахуй. Людей лишний раз не лечил, блядь. I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know you're a thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding.
I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Надо людям помогать, блядь, от этого долбоёба, сука. Блядь, из кабинета Фюрера. Его кабинет. Блядь, это же я, по-моему, да, вижу? Точнее, блядь, не я, нахуй, а этот персонаж, что, блядь, кем я играю. Он, по-моему, или нет? Хуй его знает. Похож. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Точным эффектом. Ну, блядь, видно на руках, блядь, курунки. Chronic insomnia, like half the island. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Нихуя у нее нос, блядь. Dr. Colden? Только пол. Медицина и тайны науки. Это очень интересно для шикарного. Не, мне должны медицину добавить. Так, так. Watch out for the water, doctor. А чё с водой-то? Боишься, я поскользнусь и упаду? Спасибо за заботу. Да, он тупой, сука. О, блядь. Чё они... Patients and hospital personnel eat the same food. Че-то, блядь, чё они готовят, нахуй? Блядь, блевотина какая-то, фу. То ли, блядь. Не, ну чё это за хуйня, блядь? Пш, бля. Опа, твою мать. Думаю, такой еды, блядь, не только, блядь, мутировать будешь, нахуй. И не только на животе, блядь. Опухать будет. Блядь, иди нахуй, я тебе зубы почищу. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know. We can't even see her medical file.
Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself, and keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Где, блять, ваша мать? А, смотри, так и смотри. Please, my chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Hay fever. What's he doing here? Блять, заебали. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Why did nobody tell me about her admission? А тут одно углерод для нормальных пациентов, а одно углерод на тебе ебанутые лежат. Mrs. Sanders? Ah, so there's Harding. She's still sleeping. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Что, есть тут что-нибудь заебатое? Книга какая-нибудь. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Блять, что-то игра, блять, бывает моментами фризит. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight.
We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. His binds left bloody wounds. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Сюда он что, блюет или что? Хуйня. Дети Дауна-то. So, Doctor, have you been able to examine our mother? I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Dr. Colden. Dr. Colden. Dr. Fuller always keeps his key with him. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... На свою рожу-то видел. Ну ебальник у тебя нахуй. Блять, хотя у них, блять, все ебальники одинаковые. Один, блять, круче, сука, другого. Алкаши ебаный. Так у них и одежда еще одинаковая. Да, блять. Разработчику даже параллельно, блять, одежду. Одежды разные, блять, на них наклеил. Ну, лесовой. Ну, это пиджак, вот его пиджак только нахуй. Блять, один рыжий, другой светлый, один черный. Вот и вся разница, нахуй.
Все равно у них ебальники стрёмные, нахуй. Ну, блядь. Ты хуй тут зараз говно. Ethan. Куда пошел? Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Медицина мастер. Вы не умеете ругать. Психологию. Пропишу вам. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Так очевидно. Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Просто встать. Позже. With everything that happened to you these last days, it's no wonder you're feeling stressed. Maybe. Everyone on Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Что там делал? За спиной, блядь, и бранищ. Равно, блядь, за спину зашел, блядь. Ну и пошел нахуй. Блядь, ну видно то, что тоже дал нахуй. Какие-то, блядь. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Пошла нахуй, блядь, очкастая пизда. The operating room is never accessible after an operation. Кого оперировали-то? А этот хуй что там делает? Значит, можно в операционной стоять? А мне врачу нельзя. Я думал, врач может в любой момент заходить в операцию. Томас Мюллер. Let's hope I can go through the administration office. Let's hope I can go through the administration office. I don't have any business in the boiler room. The doses prescribed by Fuller are far too high. We've been waiting to be restocked for weeks. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. А тут ванная. Ну хоть одно, блядь, стерильное место, блядь. Хотя тоже, блядь, хуйня какая-то. А я тут хородрыга, походу. Так.
Сколько дверей, блядь. Что-то... Каких расследований нет? Да, все двери пооткрываем. Так. То книжка. Медицинская наука. В этой книге, как сорвали вов, видно в порядке, все методы лечения известны. И практикуем в современном мире в каждой ситуации. Нужно медицина повыситься. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colton. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Отвлеките Дору. Чем ее отвлечь? Уебать ее чем-нибудь нахуй. Вот этим светильником по башке нахуй. Чем ее отвлечь? I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colton. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colton. Mrs. Donovan. Nobody goes into... But rest assured, I will... Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colton. Mrs. Donovan. Nobody... But rest assured, that won't... I will... Ебаная плетень, сука. Хули она там стоит? Эй, банушка. Фичи Тауну. Чем ее тут отвлечь-то? Let's hope I can go through the administration office. Хули она там стоит, блядь? Пизда, блядь, ебаная. Отвлечь, блядь. Чем отвлечь? Старый стоит, смотри. У тебя же работа есть. Что тебе не надо? Блять, что ты ебит ее, блядь. Ну и, блядь, тупо игра, блядь. Блядь, хули она там будет так стоять? The door to the boiler room is locked. Thank you for your help, Doctor. Thank you. I'll be going. The key to the boiler room.
Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Dr. Colden? I'll just sleep a bit. Хуй знает, почему. Don't go falling over. That would be stupid. Thank you again, Doctor. Блять. Is everything all right, Ethan? Yeah, I know I should go. I will work until late. Oh. All right. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patience here. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. The operating room is never accessible after an operation. Блять, она там стоит, сука. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Что за говно? Ой, блядь. Так придется нам сделать. Блядь, все заново, сука. Проходите. Блядь, плебью, сука. Правильно это здорово. Хуй она там стала. Я думал, блядь, пока она там эта ложка пройти, то да. Вот сюда точки. Так. Видите? Так. О, заметно. Видите? Wait a minute. Where do you think you're going? Нет, сука. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody. But rest. That won't be. I will. Я на самом деле устала. Знаете, вот она стоит там. Я чё? Чем и как я это чего я узнаю? Блять, я схожусь, так быстрее, блять. Такое ощущение, что, блять, 60 гигабайт, блять, крутит нахуй. Видео, блять, текстуры, хуюры, блять. Я, блять, в этой, я, блять, текстуру, блять, 2005 года.
I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Так, и чем здесь ее тоже надо быть? Интересно, блядь. Может, тут что есть? Хуя тут нет. Незаметно не получается тоже, блядь, прокрасться. Сука. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who It's pays. temperamental, if I understand correctly. It's so unfair. It's temperamental, if I understand correctly. Какая шутка. В чем? She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Это мне что, как-то поможет? The door to the boiler room is locked. Мне кажется, ну тут, блядь, что-то не то, блядь. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. It's What a temperamental, pest. if I understand So, correctly. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Включите воду. It's temperamental, if I understand correctly. Включите воду. Блять. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so... The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. Ну, пиздец, блять. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Ну и игра, бля. Пока, бля. А чё, раз за себя пизду не пиздел, что ли? Интересно, почему она постоянно закрыта, эта дверь? I can't shut this with my bare hands. I need a tool.
Найдите подходящий инструмент. Не легче тебе, блядь, мужика попросить, чтобы он, блядь, закрутил этот кран, нахуй. Блядь. Хули, блядь, баба, блядь. Не женское это тело, блядь, укрутить, блядь, рычаги. Блядь, и чё я где? И чё я должен найти какой инструмент? Чё за ебранство, блядь? Искать, блядь, какую-то хуйню, блядь. Делать мне нехуй. Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. Где какой инструмент, наверное? We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Так. Где инструменты искать? It's temperamental, if I understand correctly. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Где, блять, какой инструмент, блять, искать? I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Is everything all right? Yeah, I will work until... Oh. А это сейчас Питер здесь моет. Может быть он там уж просто корова. Ты, блядь, хули куришь, блядь, в столовой, ебанутая.
Давай подожмем. Так. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Че? Она съебалась. At last. The missing files must be hidden here. Так, сейчас фигура. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Ебать. I've unlocked something. Patient files. I was right. Да. Хорош. Как был спрятан со своими минусами, но это множество станций психоанализа. Так. Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Тут какой-то предмет есть. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Why is Ethan on medication?
Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Так, и что дальше-то? Чё, блядь? В этого, блядь, не видно размыля. Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. I should go another way. Хорошо, что ты банушку, блядь, не спалил. Ладно, полагаю, сюда надо идти. Прикольно. Ёбаный. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Lower the gun, or you'll be sorry. I am the one with the weapon! For now. All right. I just need to protect myself. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Из мастер, блядь. Блядь, как я... Блядь, мастером отослал, блядь, книги. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say?
Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. Нихуя машина. Глава 9, блядь. Или Версайдский, все то же самое, хуй. Капец. Версайдский. Доктор, кстати, беспомощно наблюдал. Вряд ли Бог все рассветно столкнулся с экспериментом Филя. Поворотился в кабинет, узнал, что Гретл института сковал информацию с Выкидс. В итоге неделю, однако, обнаружили источник спасти доктора. Пока не поздно. Ясно. I pray that Colden is really here and alive. Зажигалка нужная вещь. Так. Ладно, друзья, на этом будем заканчивать эту безумную игру. Всем удачи, всем пока. Новая серия этой зловещей